You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. God is a waymaker, miracle worker in our lives. So He is the light in the darkness. So that is our belief. That's why we worship God. When we worship God, He is the light in the darkness. So in our life, when we are happy, when we are blessed, we praise God, we worship God, so that God will not take away the blessing from us. When we feel something is not right or something is getting reduced from our blessing, then we'll start worrying. But God is a God. He is a light in the darkness. So God is not a God only during the blessing. God is a God during the struggles, during our darkness.
That's why we sing, He is a light in the darkness. So in Bible there is a story about a righteous man called Job. So it was mentioned in this way: Job was a righteous man. No one is like him on this world. So Satan came to Job, and God was asking him, "Have you considered my son Job?" Yes, of course, because you are always claiming he is a righteous man. What else is missing for him? He has camels, 7,000 sheep, 500 oxen, 500 donkeys, and many more servants, enough children, and all the properties for all his children and all the servants. What else a man need on this world? If you pour out all the blessing to him, how cannot he stop praise you? How cannot he praise you? So you give everything to him, that's why he is praising. So in our life also, we the praise will go more when we start receiving blessing from God. Yeah, so God is blessing me. So God is a God who bless everyone, but sometimes we don't experience the blessing. Rather, we go through struggles like Job. So then God told, what do you want to do? Yeah, just raise your hand and touch what you have given, just take it out. Then you see praise is coming or curse is coming. So then God saying, yeah, so all things belong to Job is on your hand, but you do not have any rights on the man alone because he is mine. You cannot even lay your finger at him. So that's why we need to learn when we experience difficulties in our life, when we go through not receiving a blessing, rather we go through struggles after struggles. We belong to God. So Satan always try to look for ways to bring our hope down, so that we cannot worship God. The worship will stop. Like even we think, yeah, God, my situation is not right. How can I worship you, Lord? But so God is a God. He is a light in the darkness. But we need to keep worshiping God so that we can keep Satan away from it. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You've been so, so good to me. When I felt no word, you paid it all for me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming,
never ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never ending, reckless love of God. So God's love is mother's love. So when the mother experiences a pain, then there is a hope going to be born. And as soon as the baby is born, all the pain is gone. But she goes through the pain like a mother's love. God, when God feels one of the sheep is misleading and going away, he leaves 99 and coming after us. So this is the time we are experiencing difficulty in our life. So we need to know, it is a mother's love. God is always be with us when we are struggling. He is carrying more the one who is facing the challenges than the one who is living safe and secured. So now when Satan touches one after another, like so first they came and report, Job, everyone got attacked, only I'm escaped. And our following message came, your sheep are gone, your cattle are gone, and eventually your generations are gone, your sons and daughters, everyone are gone. Now, Job loses one after other, but he could say one thing, I came from nothing, I'm going as nothing. He gave, he take it. I praise God. So this is a righteous man attitude we see, but in our life, even we cannot stand to this point. Like, when we start losing something from our life, when we see something we expect did not happen, we start immediately cursing God. God, am I not a righteous person? Am I not living a righteous life? And you are, giving a challenge. You are testing me. You are not taking care of my life. So we all know about Billy Graham. He is a famous preacher, so he used to say, I met God face to face, and he gave me the mission to preach about his love. So after he died, his daughter wrote a book. I forgive my father, I forgive myself, I forgive everyone else. And somebody asked her, so your father was treated like one of the saint in the living century. He spread the gospel to many. He spread love of God to so many people, and you are saying you forgive your father. What's the problem? And she told, yeah, my father used to travel all over the world, but he forgot to take care of me. He forgot to teach me how to survive in this world, how to find good people in this world. He forgot to teach me.
I was going after, man after man, because she married many times, and every time her marriage was not successful. She divorced a man and then she finds another man, and again, he is not loyal to her. Again, she will divorce. So finally, she said, I should have trusted God. My father preached God to the world, but I could not trust on God. I was trusting on a man. So every man I trusted, they were not loyal to me. That's why I said, I forgive my father, and I did not trust God. So I, forgive myself. I also forgive God, she said, because it's not logical after challenges. Like, so my father was making the world happy, but in my life, it is not going well. So why did God allows me such painful things in my life? I could not feel my life worthy enough. So this is a story of a great gospel preacher's daughter, right? So all that we need to remember, God does not allow any challenge in our life, without any purpose. And even when Job's life, when God said, you can touch everything, but the man, he is mine, you don't have any rights on him. So that's the promise we need to remember in our life. Like, whatever the struggles, whatever the belongings of the world, it can come. Like, when God opens up the heaven, it will pour out like anything. We receive a tremendous blessing. At the same time, when something does not happen as we expect, we should not curse God. Rather, we should learn. We should remember, God is always with us for a purpose. என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். 100க்கு 100 உம்மை நான் நம்புவேன், அற்புதம் செய்திடுங்க, அதிசயம் நடத்திடுங்க. 100க்கு 100 உம்மை நான் நம்புவேன், அற்புதம் செய்திடுங்க, அதிசயம் நடத்திடுங்க. மனிதர்கள் முன்பாக தலை குனிந்து போகாமல் உதவி செய்திடுங்க, உயர்த்தி வச்சிடுங்க. மனிதர்கள் முன்பாக தலை குனிந்து போகாமல் உதவி செய்திடுங்க, உயர்த்தி வச்சிடுங்க. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆராய்ந்து முடியாத அதிசயங்கள் செய்பவரே, அற்புதம் செய்திடுங்க, அதிசயம் நடத்திடுங்க. ஆராய்ந்து முடியாத அதிசயங்கள் செய்பவரே, அற்புதம் செய்திடுங்க, அதிசயம் நடத்திடுங்க. ரெட்டிப்பான தன்மைகளை தருவேன் என்று சொன்னீரே, இன்னைக்கு தந்திடுங்க, இப்பவே தந்திடுங்க. ரெட்டிப்பான நன்மைகளை தருவேன் என்று சொன்னீங்களே, இன்றைக்கே தந்திடுங்க, இப்பவே தந்திடுங்க. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா.
என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மை அல்லாமல் யார் என்னை உயர்த்தக்கூடும்? அற்புதம் செய்திடுங்க, அதிசயம் நடத்திடுங்க. உம்மை அல்லாமல் யார் என்னை உயர்த்தக்கூடும்? அற்புதம் செய்திடுங்க, அதிசயம் நடத்திடுங்க. ஐஸ்வர்யமும் கனமுமே உம்மாலே தான் வருகிறது. ஆளுகை செய்யுங்கப்பா, மேன்மைப்படுத்துங்கப்பா. ஐஸ்வர்யம் கனமுமே உம்மாலே தான் வருகிறது. ஆளுகை செய்யுங்கப்பா, மேன்மைப்படுத்துங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பி இருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பி இருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். So God is our hope. We have to trust God 100%. As God said, the man is mine. You can touch anything, but the man is mine. You don't even lay your finger on my son. So that's the hope we need to have in our life. But when Job was experiencing, when he lost everything, he declared, he gave, he took. But eventually when he could not able to accept the pain, everyone was cursing, and he wanted to challenge God. Lord, did I do any mistake? Can you find any fault in me, and why are you allowing such difficulty in my life? So when Jesus Christ was in this situation, he told, you will be weeping and mourning while the world is rejoicing. You will grieve, but your grief will turn to a joy. So that's the hope we have in Jesus Christ. So we feel like, Lord, why I'm suffering? The world is rejoicing. But Jesus said, whatever you ask in my name, you will receive it, and then your joy will become complete. So that's the hope for us. When we are going through the difficulties, we ask in the name of Jesus, whatever you ask in my name, you will receive it. So we need to trust, we need to believe this hope. Maybe we'll not receive it today, maybe we'll not receive it tomorrow, but eventually, as Jesus said, if you ask in my name, you will receive it. So when we put our trust on Jesus, things will eventually happen, but not at on our own timings. But God will not allow us just to suffer and make our ending in a painful way. Even sometimes God allowed such painful things in some of the people's life, but even it is for a great a thing for God. And when we look at closely, then we realize whatever God has done, it is not to destroy us, rather than to make us molding and strengthening. When the gold jeweler, he burns the gold, it's not to destroy the gold, but rather to make it stronger and shiny. So every pain you are going through in your life, every struggle you are experiencing, every loss you are experiencing is to lift you, the double the amount of experience you gone through when you are facing the challenges. But we need to remember, when God allows it, it is not God allowed, Satan asked and God granted. No, God wanted to make Job a strong man.
God wanted to, bless him double the amount of what he heard, before that. Even at the end of his lifetime, he need to know. So that is God. So we should not think, like, yeah, God is allowing Satan, and why God? Why should I worship God? God is not in favor of me. No. So Satan doesn't know the plan of God. Every evil Satan brings in your life, every difficulty Satan brings in your life, God will turn into a joy when you trust in Him. When you believe in Him, He will not, forsake you. He will not give up on you. உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். கலங்காதே மகனே, கலங்காதே மகளே, கலங்காதே மகனே, கலங்காதே மகளே, என் இயேசு கைவிட மாட்டார், என் இயேசு கைவிட மாட்டார். கடந்ததை நினைத்து கலங்காதே, நடந்ததை மறந்துவிடு. கடந்ததை நினைத்து கலங்காதே, நடந்ததை மறந்துவிடு. கர்த்தர் புதியன செய்திடுவார், இன்றே நீ காண்பாய். கர்த்தர் புதியன செய்திடுவார், இன்றே நீ காண்பாய், இன்றே நீ காண்பாய். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். என் இயேசு கைவிட மாட்டார், என் இயேசு கைவிட மாட்டார். நொறுங்குண்ட இதயம் தேற்றுகிறார், உடைந்த உள்ளம் தாங்குகிறார். நொறுங்குண்ட இதயம் தேற்றுகிறார், உடைந்த உள்ளம் தாங்குகிறார். காயங்கள் அனைத்தையும் கட்டுகிறார், கண்ணீர் துடைக்கின்றார். காயங்கள் அனைத்தையும் கட்டுகிறார், கண்ணீர் துடைக்கின்றார். உன் கண்ணீர் துடைக்கின்றார். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். திராணிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட ஒரு நாளும் விட மாட்டார். திராணிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட ஒரு நாளும் விட மாட்டார். தாங்கிடும் பலன் தருவார், தப்பிச் செல்ல வழி செய்வார். தாங்கிடும் பலன் தருவார், தப்பிச் செல்ல வழி செய்வார். நீ தப்பிச் செல்ல வழி செய்வார். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார்.
நல்லதோர் போராட்டம் போராடுவோம், விசுவாசம் காத்துக் கொள்வோம். நல்லதோர் போராட்டம் போராடுவோம், விசுவாசம் காத்துக் கொள்வோம். நீதியின் கிரீடம் நமக்கு உண்டு, நேசர் வருகையில் தந்திடுவார். நீதியின் கிரீடம் நமக்கு உண்டு, நேசர் வருகையில் தந்திடுவார். நம் நேசர் தந்திடுவார். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். கலங்காதே மகனே, கலங்காதே மகளே, கலங்காதே மகனே, கலங்காதே மகளே. நம் இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். Jesus will never forsake us. When we are experiencing challenges, when we are experiencing tremendous pressures in our life, so it's not Satan brought something difficulties in our life, God allowed. So how we can find God is standing with us when we are not getting something what we wanted, or when we start losing hope that something could have happened but God did not allow that to happen, or we wanted to get something but we did not get it. When we are experiencing these situations, God is a God who provides us a way to escape out of these difficulties. That's why we need to know it is not Satan brings troubles, but as long as we are trusting God, as long as we believe God, He will show us a path to escape the difficulties. Then we know that's the difference between the world and a child of God. As I said, it is a mother's love. When God looks at my son or my daughter is facing a difficulty, He leaves the 99 and comes closer to you, and He will show you the path. Only thing, instead of cursing God, we need to turn towards Him. When we start praising Him, we start seeing the direction. We will see the path where God shows us to escape from those circumstances. Yeah, to conclude, when we see David was anointed as a king, but we could see David eventually fed up of God anointed him to be a king until he became a king. It is not that God allowed Satan through Saul to take revenge on David, because every time David was helpful to Saul, but he ran for his life like anything. He did not think about it. Lord, why am I suffering? Because I did not want to be a king. You anointed me as a king. You wanted to make me as a king, but the struggle, the suffering, he was running for his life. Every time Saul wanted to kill him, he escaped in a bit, and eventually he ran away from the country where he was living. That was a sorrowful moment for David.
Lord, I have to leave the place which I loved, but there is no other option for me. But God fulfilled his promise. So God made David such a stronger person during this trouble, during this kind of challenges. He died peacefully at the end. Like no other king got this honor. Even God showed what is going to happen in his future generations. Then David remembered God, and he thanked God. What am I deserved full? What am I deserved to receive this grace? You have not only saved my life, you have also shown what my future generations are going to do. Such a grateful God we worship when we believe God. So when we are mourning and weeping while the world is rejoicing, when we are grieving, but remember the grief will turn into a joy that is an everlasting joy in our life. அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாயறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாயறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். ஒன்றும் இல்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே, ஒன்றுமில்லாத என்னை காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே, அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன்.